Krishna Guru Maharaj. Hare Krishna. Omajnana Mirandasya Janagana Salakayam Chaktitam Jena Asmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manavistam Tapitam Jena Bhutale Kayam Rupa Karamaya Zati Shapanantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatavar Kamala Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagajatan Sagana Raganatan Vitam Sajivam Advaitam Sarvarutam Purijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Dapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwanu Stita Devi Hanumami Hari Priye Vanchikapatru Vischa Vipasindu Vaivacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadaiti Gadadha Shri Vasari Gaura Bhaktinda Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. So some of you wrote back that you liked that we had kirtan the other day. Niektórzy z was napisali, jak bardzo wam się podobało to, że któregoś dnia robiliśmy kirtan. So we can try that every day. Możemy tego spróbować każdego dnia. Kto poprowadzi kirtan? Guru Maharaj ma mikrofon włączony. Aha. Can you hear me Maharaj, now? your microphone? No, yes, now we can hear you. Yeah. I had some trouble. Mhm. The last line. Vegara Hiranya Maya Bhuja Eva Karni Karaha. Translation. His complexion. So this is Lord Narayan has come to the sacrifice. So it's describing his complexion was blackish, his garments yellow like gold, and his helmet as dazzling as the sun. His hair was bluish, the color of black bees, and his face was decorated with earrings. His 8 hands held a conch shell, wheel, club, lotus flower, arrow, bow, shield, and sword. and they were decorated with golden ornaments, such as bangles and bracelets. His whole body resembled a blossoming tree, beautifully decorated with various kinds of flowers. Na arenie ofiarnej pojawił się Pan Narayan i ten werset opisuje jego wygląd. To jest Śrimad Bhagavatam, pieśń 4, rozdział 7, werset 20. Cerę miał czarnawą, szaty żółte jak złoto, a jego hełm oślepiał niczym słońce. Włosy miał niebieskawe, koloru czarnych pszczół, a twarz zdobiły mu kolczyki. W swych 8 rękach, które były udekorowane złotymi ornamentami, takimi jak bransolety i bransoletki, trzymał konchę, koło, maczugę, kwiat lotosu, strzałę, łuk, tarczę i miecz. Całe jego ciało przypominało kwitnące drzewo urzekająco ozdobione rozmaitymi rodzajami kwiatów. Report. The face of Lord Vishnu, as described in this verse, appears like a lotus flower with bees humming over it. All of the ornaments on the body of Lord Vishnu resemble molten gold of the reddish gold color of morning sunrise. The Lord appears just as the morning sun rises to protect the whole universe.
the whole universal creation. His arms display different weapons, and his 8 hands are compared to the 8 petals of the lotus flower. All the weapons mentioned are for the protection of his devotee. Objaśnienie. Twarz Pana Wisznu, tak jak została opisana w tym wersecie, jawi się niczym kwiat lotosu, wokół którego brzęczą pszczoły. Wszystkie ornamenty na czele Pana Wisznu przypominają płynne złoto o czerwonowo-złotym odcieniu porannego wschodu słońca. Pan pojawia się dokładnie niczym wschodzące rankiem słońce, aby ochronić całe stworzenie wszechświata. Jego ręce unoszą rozmaitą broń, a jego 8 dłoni zostało porównanych do 8 płatków kwiatu lotosu. Wszelka wymieniona tu broń służy ochronie bhaktów. Generally, in the 4 hands of Vishnu, there are wheel, club, conch shell, and lotus flower. These 4 symbols are seen in the 4 hands of Vishnu in different arrangements. The club and the wheel are the Lord's symbols of punishment for the demons and miscreants, and the lotus flower and conch shell are used to bless the devotees. There are always 2 classes of men, the devotees and the demons, as confirmed in the Bhagavad Gita. Paritnanaya Sarunam, the Lord is always ready for the protection of the devotees and annihilation of the demons. There are demons and devotees in this material world, but in the spiritual world there is no distinction. In other words, Lord Vishnu is the proprietor of both material and spiritual world. In the material world, almost everyone is of demoniac nature, but there are also devotees who appear to be in the material world, although they are always situated in the spiritual world. A devotee's position is always transcendental, and he is always protected by Lord Vishnu. Zazwyczaj w 4 rękach Wisznu znajdują się koło, maczuga, koncha i kwiat lotosu. Te 4 symbole są widoczne w 4 rękach Wisznu w rozmaitych ułożeniach. Maczuga i koło są symbolami Pana służącymi do karania demonów i niegodziwców, a kwiat lotosu i koncha służą do błogosławienia bhaktów. Zawsze istnieją 2 grupy ludzi, bhaktowie i demony. Jak potwierdza Bhagavad Gita, Paritvanaya Sadhunam, Pan zawsze jest gotowy chronić bhaktów i unicestwiać demony. W świecie materialnym są demony i bhaktowie, lecz w świecie duchowym nie ma takiego rozróżnienia. Innymi słowy, Pan Wisznu jest właścicielem zarówno świata materialnego, jak i duchowego. W świecie materialnym prawie każdy ma demoniczną naturę, lecz są w nim również bhaktowie, którzy wydają się być w świecie materialnym, choć zawsze są usytuowani w świecie duchowym. Bhakta zawsze znajduje się na transcendentalnej pozycji i zawsze chroni go Pan Wisznu. So Srila Prabhupada is writing from the heart. He feels he's always protected by the Lord because he's a pure devotee. Prabhupada pisze to z serca. On czuje, że zawsze Pan go chroni, gdyż jest on wielbicielem. Text 21. Vakasya advishtita vyahu vanamaya malya udara hasavaloka kalaya amayamscha vishvam parshva brahmad vijajana chamara raja hamsa svetatapacha tashino pari Raj Yamana. Translation. Lord Vishnu looked extraordinarily beautiful because the goddess of fortune and a garland were situated on his chest. His face was beautifully decorated with a smiling attitude which can captivate the entire world, especially the devotees. Fans of white hair appeared on both sides of the Lord like white swans, and the white canopy overhead looked like the moon. Werset 21. Pan Wisznu wyglądał niezmiernie pięknie, albowiem na jego piersi spoczywała bogini fortuny i Girlanda. Jego twarz przepięknie zdobił uśmiech, który może urzec cały świat, szczególnie zaś bhaktów.
Wachlarze białych włosów po obu stronach Pana jawiły się niczym białe łabędzie, a biały baldachim nad głową wyglądał niczym księżyc. Purport. The smiling face of Lord Vishnu is pleasing to the whole world. Not only devotees, but even non-devotees are attracted by such a smile. This verse nicely describes how the sun, moon, 8-petaled lotus flower, and humming black bees were represented by the fans of hair, the overhead canopy, the moving earrings on both sides of his face, and his blackish hair, altogether accompanied by the conch shell, wheel, club, lotus flower, bow, arrows, shield, and sword in his hands. There presented a grand and beautiful audience for Lord Vishnu, which captivated all the demigods there, including Daksha and Lord Brahma. Objaśnienie. Uśmiechnięta twarz Pana Wisznu jest ujmująca dla całego świata. Taki uśmiech przyciąga nie tylko bhaktów, lecz nawet tych, którzy nimi nie są. Ten werset pięknie opisuje, jak słońce i księżyc, ośmiopłatkowy kwiat lotosu i brzęczące czarne pszczoły były reprezentowane przez wachlarz z włosza, baldachim nad głową, poruszające się kolczyki po obu stronach twarzy Pana Wisznu i jego czarnawe włosy. Wszystko to razem z konchą, kołem, maczugą i kwiatem lotosu, łukiem, strzałami, tarczą i mieczem w rękach Pana Wisznu sprawiło, że pojawienie się Pana było okazałe i piękne. Urzekło ono wszystkich obecnych tam półbogów, włączając Dakszę i Pana Brahmę. Text 22. Tam upagatam alakshya svave sura ganadayaha pranemu sahasotaya brahmendra yaksha nayakaha. Translation: as soon as Lord Vishnu was visible, all the demigods, Lord Brahma and Lord Shiva, the Gandharvas, and all present there immediately offered their respectful obeisances by falling down straight before him. Werset 22. Gdy tylko Pan Wisznu ukazał się, wszyscy półbogowie, Pan Brahma, Pan Shiva, Gandharwowie i wszyscy tam obecni natychmiast ofiarowali swe pełne szacunku pokłony, upadając prosto przed nim. Report. It appears that Lord Vishnu is the supreme Lord, even of Lord Shiva and Lord Brahma, what to speak of the demigods, Gandharvas, and ordinary living entities. It is stated in a prayer, Yam Brahma Varundrendra Rudha Maruta, all the demigods worship Lord Vishnu. Similarly, Dhyan Danvasita Tad Gatena Manasa Pashyanti Yam Yogina. Yogis concentrate their minds on the form of Lord Vishnu. Thus, Lord Vishnu is worshipable by all demigods, all Gandharvas, and even Lord Shiva and Lord Brahma. The Tad Vishnu Paramam Param Sada Pashyanti Surayata. Vishnu is therefore the Supreme Personality of Godhead, even though Lord Shiva was previously referred to in prayers by Lord Brahma as the Supreme. When Lord Vishnu appeared, Shiva also fell prostrated before him to offer respectful obeisance. Objaśnienie. Z tego wynika, że Pan Wisznu jest najwyższym Panem, nawet Pana Shiwy i Pana Brahmy, a cóż dopiero mówić o półbogach, Gandharwach i zwykłych żywych istotach. Pewna modlitwa stwierdza, wszyscy półbogowie wielbią Pana Wisznu. Podobnie jogini koncentrują swe umysły na formie Pana Wisznu. Zatem Pana Wisznu wielbią wszyscy półbogowie, wszyscy Gandharwowie, a nawet Pan Shiva i Pan Brahma. Tad Vishnu Paramam Sada Pashyanti Suraya. Dlatego też Wisznu jest najwyższą osobą Boga, choć
Chociaż poprzednio pan Brahma odnosił się do pana Siwy w modlitwach jako do najwyższego, kiedy prawił się pan Wisznu, Siwa również padł przed nim wyprostowany i ofiarował mu pełne szacunku pokłony. Text 23. Tate jasahata ruchaya snana jiva tasad pasaha murdna dritanjali puta uttastur adhoksajam. Translation. In the presence of the glaring effulgence of the bodily luster of Narayan, everyone else's luster faded away, and everyone stopped speaking. Fearful with awe and veneration, all present touched their hands to their head and prepared to offer their prayers to the Supreme Personality of Godhead and Hoksajam. Werset 23. Oślepiający blask cielesnej świetności Narayana przyćmił blask każdego i wszyscy zamilkli. Wszyscy obecni pełni obaw, z bojaźnią i szacunkiem dotknęli dłońmi swych głów i gotowi byli ofiarować modlitwę najwyższej osobie Boga, Adhokshadży. Text 24. No purport. Apya arag vidito yasya mahitva atmabu adayaha yatamati grinati sma kritanuga griha vigraham. Translation. Although the mental scope of even the demigods like Brahma was unable to comprehend the unlimited glories of the Supreme Lord, they were all able to perceive the transitive form of the Supreme Personality of Godhead by His grace. Only by such grace could they offer their respectful prayers according to their different capacities. Tamten werset nie miał objaśnienia, to czytamy kolejny, 24. Choć możliwości umysłowe nawet takich półbogów jak Brahma nie były w stanie objąć nieograniczonych chwał Najwyższego Pana, dzięki Jego łasce wszyscy oni mogli postrzec transcendentalną postać najwyższej osoby Boga. Tylko dzięki tej łasce mogli ofiarować pełne szacunku modlitwy stosownie do swych różnych zdolności. Report for Srila Prabhupada. The Supreme Lord, the Personality of Godhead, is always unlimited, and His glories cannot be completely enumerated by anyone, even by a personality like Lord Brahma. It is said that Ananta, a direct incarnation of the Lord, has unlimited mouths, and with each mouth he has been trying to describe the glories of the Lord for an unlimited span of time. Yet the glories of the Lord remain unlimited, and he therefore never finishes. It is not possible for any ordinary living entity to understand or to glorify the unlimited personality of Godhead, but one can offer prayers or service to the Lord according to one's particular capacity. This capacity is increased by the service spirit. Seva Mukhi Ijivado means that the service of the Lord begins with the tongue. This refers to chanting. By chanting Hare Krishna, one begins the service of the Lord. Another function of the tongue is to taste and accept the Lord's prasad. We have to begin our service to the unlimited with the tongue and become perfect in chanting and accepting the Lord's prasadam. To accept the Lord's prasadam means to control the entire set of senses. The tongue is considered to be the most uncontrollable sense because it hankers for so many unwholesome edibles, thereby forcing the living entity into the dungeon of material conditional life. As the living entity migrates from one form of life to another, he has to eat so many abominable foodstuffs that finally there is no limit. The tongue should be engaged in chanting and eating the Lord's prasad so that others' senses will be controlled. Chanting is the medicine and prasadam is the diet. With these processes, one can begin his service. And as the service increases, the Lord reveals more and more to the devotee. But there is no limit to his glories, and there is no limit to engaging oneself in the service of the Lord. Objaśnienie. Najwyższy Pan, osoba Boga, zawsze jest nieograniczony i nikt, nawet osoba taka jak Pan Brahma, nie może całkowicie zliczyć Jego chwał.
Jest powiedziane, że Ananta, bezpośrednia inkarnacja Pana, ma nieograniczoną ilość ust i przez nieograniczenie długie życie próbuje nimi wszystkimi opisać chwały Pana, a jednak chwały te pozostają nieograniczonymi i dlatego nie ma końca tej gloryfikacji. Zrozumienie czy gloryfikowanie nieograniczonej osoby Boga nie jest rzeczą możliwą dla zwykłej żywej istoty, lecz stosownie do swych określonych możliwości możemy ofiarować Panu modlitwy i służbę. Zdolność ta wzrasta dzięki duchowemu zrozumieniu. Sewon Mukhe Hijihwadał oznacza, że służenie Panu zaczyna się od języka. Odnosi się to do intonowania. Służenie Panu rozpoczynamy poprzez intonowanie Hare Krishna. Inną funkcją języka jest smakowanie i przyjmowanie prasada Pana. Zatem służbę dla nieograniczonego musimy zacząć językiem i musimy osiągnąć doskonałość w intonowaniu i przyjmowaniu prasada Pana. Przyjmowanie prasada Pana oznacza kontrolowanie całego zespołu zmysłów. Język jest uważany za zmysł najbardziej niekontrolowany, pragnie bowiem tak wielu szkodliwych produktów żywnościowych i skutkiem tego wpycha żywą istotę do lochów materialnego uwarunkowanego życia. Gdy żywa istota wędruje z jednej formy życia do drugiej, musi jeść tak wiele ohydnego pożywienia, że ostatecznie nie ma ograniczenia. A żeby pozostałe zmysły były kontrolowane, język powinien być zaangażowany w intonowanie i jedzenie prasada Pana. Intonowanie jest lekarstwem, a prasada jest dietą. Tymi procesami możemy rozpocząć swą służbę, a gdy służba wzrasta, Pan coraz bardziej odsłania się bhakcie, lecz nie ma końca chwałą Pana i nie ma granicy naszego zaangażowania w służenie Panu. So the tongue is the most voracious. We all know that. Therefore, we have to control it by using it to vibrate Hare Krishna and take only prasadam. Język jest najbardziej żarłoczny, wszyscy o tym doskonale wiemy, dlatego musimy kontrolować go przez wibrowanie świętego imienia Pana i jedzenie Krishna prasadam. Text 25. Daksha Grihatam Tadanuta Tatmam Yageshwaram Vishva Srijam Param Gurum Sunanda Nandayan Anagar Pitam Muda Grinan Prapede Vyata Pitan Jali. Translation. When Lord Vishnu accepted the oblation offered in the sacrifice, Daksha, the Prajapati, began with great pleasure to offer respectful prayers unto him. The Supreme Personality of Godhead is actually the master of all sacrifices and preceptor of all the Prajapatis, and he is served even by such personalities as Nanda and Sunanda. Werset 25. Gdy Pan Wisznu przyjął oblacje złożone w ofierze, Daksha Prajapati zaczął z wielką przyjemnością składać mu pełne szacunku modlitwy. Najwyższa osoba Boga jest w rzeczywistości Panem wszelkich ofiar i nauczycielem wszystkich Prajapatich i służą mu nawet takie osobistości jak Nanda i Sunanda. No purport. Text 26. Daksha Uvacha Sudam Sadamana Patakila Buddha Astam Chin Matram Ekam Abhayam Patisidya Mayam Tishtanstva Yaiva Purushartham Upetyatashyam Aste Bhavan Apisasuda Ivatma Tantraha. Translation. Daksha addressed the Supreme Personality of Godhead. My dear Lord, you are transcendental to all the speculative positions. You are completely spiritual, devoid of all fear, and you are always in control of the material energy. Even though you appear in the marginal energy, you are situated transcendentally. You are always free from material contamination because you are completely self-sufficient. Werset 26. Daksha zwrócił się do najwyższej osoby Boga. Mój drogi Panie, jesteś transcendentalny wobec wszystkich spekulatywnych stanowisk. Jesteś całkowicie duchowy
pozbawiony wszelkiego strachu i zawsze kontrolujesz materialną energię. I choć pojawiasz się w energii materialnej, jesteś usytuowany transcendentalnie. Zawsze jesteś wolny od materialnego zanieczyszczenia, jesteś bowiem całkowicie samowystarczalny. No purport, text 27. Rik Vija Uchu Tattvam Nanetvaram Anjana Rujasrapat Kamanya Avagarahadio Bhagava Vidamaha Dharmo Palakshashanamam Idam Trivit Advarkakayam Gnatva Yad Artam Adivaivam Ado Vyavastita. Translation. The priests addressed the Lord, saying, O Lord, transcendental to material contamination by the curse offered by the curse offered by Lord Shiva. Excuse me. Page one, open. Okay, let me start again. The priests addressed the Lord, saying, O Lord, transcendental to material contamination, or the curse offered by Lord Shiva's men, we have become attached to fruitive activity, and thus we are now fallen, and therefore do not know anything about you. On the contrary, we are now involved in the injunctions of three departments of the Vedic knowledge. Under the plea of executing rituals in the name of Yajna, we know that you have made arrangements for distributing the respective shares of the demigod. Werset 27. Kapłani zwrócili się do Pana mówiąc: O Panie, transcendentalny wobec materialnych zanieczyszczeń, z powodu klątwy wypowiedzianej przez ludzi Pana Siwy, przywiązaliśmy się do działań przynoszących korzyści i dlatego jesteśmy upadli i nic o Tobie nie wiemy. Przeciwnie, jesteśmy teraz uwikłani w zalecenia 3 działów wiedzy wedyjskiej pod pretekstem spełniania rytuałów w imię Jagi. Wiemy, że uczyniłeś przygotowania do rozdzielenia poszczególnych udziałów należnych półbogom. Report. The Vedas are known as Trigunya Vishaya Vedaha. Bhagavad Gita 2:45. Those who are serious students of the Vedas are very much attached to the ritualistic ceremonies mentioned in the Vedas, and therefore these Vedavadis cannot understand that the ultimate goal of the Veda is to understand Lord Krishna or Vishnu. Those who have transcended the qualitative Vedic attractors, however, can understand Krishna, who is never contaminated by the material qualities. Therefore, Lord Vishnu is addressed here as Anjanjana, free from material contamination. In Bhagavad Gita 2:42, the crude Vedic scholars have been depreciated by Krishna as follows: Yamimam pushpatam vacham pravadantya vipaschitaha vedavada ritam partha nanyad asiti vadinaha. Men of small knowledge are very much attracted to the flowery words of the Vedas, and they say that there is nothing more than this. Objaśnienie. Vedy znane są jako Trigunya Vishaya Veda, Bhagavad Gita 2:45. Ci, którzy są poważnymi studentami Ved, są bardzo przywiązani do rytualistycznych ceremonii przytoczonych w Vedach i dlatego tacy Vedavadi nie potrafią pojąć, że ostatecznym celem Ved jest zrozumienie Pana Kryszny, czyli Wisznu. Jednakże ci, którzy wznieśli się ponad jakościowe atrakcje Ved, mogą zrozumieć Krysznę, który nigdy nie jest zanieczyszczony materialnymi cechami. Dlatego też do Pana Wisznu zwrócono się tutaj jako Anandjana, wolnego od materialnego zanieczyszczenia. W Bhagavad Gicie 2:42 Kryszna w następujący sposób zganił niedojrzałych uczonych wedyjskich. Ludzie ubodzy w wiedzę są bardzo przywiązani do kwiecistych słów Ved i mówią, że nie ma nic więcej ponadto. 28, are we? Yes, Maharaj.
Sadasya Uchu. Sadasya, who's that? The members of the assembly. Okay. Utapyatad vivana asana uruklesh. Utapyadvanya asharan uruklesh. Duragnityo gra. Vyalan visite vishayamigat vishatmagre hoyabaram dvanva svabre kala viga vayashlo shloka deve ya sartaha parokaste karanada kadayat yati kamo pasvishtaha. Translation. The members of the assembly address the Lord, O exclusive shelter for all who are situated in troubled life. In this formidable fort of conditioned existence, the time element, like a snake, is always looking for an opportunity to strike. This world is full of ditches, or so-called distresses and happinesses, and there are many ferocious animals always ready to attack. The fire of lamentation is always blazing, and the mirage of false happiness is always alluring, but one has no shelter from them. Thus, foolish persons live in the cycle of birth and death, always overburdened in discharging their so-called duties. We do not know when they will accept the shelter of your lotus feet. Werset 28. Uczeni tego zgromadzenia zwrócili się do Pana: O jedyne schronienie tych, którzy wiodą pełne udręk życie. W tej groźnej fortecy uwarunkowanej egzystencji element czasu, niczym wąż, zawsze szuka sposobności, by ukąsić. Świat ten pełen jest dołów tak zwanego szczęścia i nieszczęścia. Jest w nim wiele dzikich zwierząt, zawsze gotowych, by zaatakować. Ogień rozpaczy płonie nieustannie i zawsze nęci miraż fałszywego szczęścia, lecz nikt nie znajduje w nich schronienia. Osoby nierozsądne pozostają w cyklu narodzin i śmierci, zawsze przeciążone spełnianiem swych tak zwanych obowiązków i nie wiemy, kiedy przyjmą schronienie Twych lotosowych stóp. Report. Persons who are not in Krishna consciousness are living a very precarious life, as described in this verse. But all these circumstantial conditions are due to forgetfulness of Krishna. The Krishna conscious movement is meant to give relief to all these bewildered and depressed persons. Therefore, it is the greatest relief work for all human society, and the workers thereof are the greatest well-wishers, for they follow in the footsteps of Lord Chaitanya, who is the greatest friend to all living entities. Objaśnienie. Osoby, które nie są świadome Kryszny, wiodą bardzo niebezpieczne życie, co zostało opisane w tym wersecie, lecz przyczyną ich sytuacji jest zapomnienie o Krysznie. Celem ruchu świadomości Kryszny jest danie ulgi tym wszystkim oszołomionym i strapionym osobom. Dlatego też jest to największa pomoc dla całego ludzkiego społeczeństwa, a osoby działające w ruchu są najbardziej życzliwe, jako że idą w ślady Pana Chaitani, który jest najlepszym przyjacielem wszystkich żywych istot. We're very fortunate we have this Krishna conscious movement. We can take shelter in the holy name and taking prasadam, and that way overcome the difficulties of material life. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jesteśmy w tym ruchu i możemy zaabsorbować swój język w intonowanie świętego imienia, jedzenie prasadam i w ten sposób możemy uchronić się przed tymi niebezpieczeństwami materialnego życia. Text 29. Rudra uvacha tava varada varangarav asheshakil larte yapi munibir ashaktir adrena haniye yada rachita diyam mavidya loko pravidam japatina gangaye tatvat Purangrena. Translation.
Lord Shiva said, my dear Lord, my mind and consciousness are always fixed on your lotus feet, which is the source of all benedictions and the fulfillment of all desires, are worshipped by all liberated great sages, because your lotus feet are worthy of worship. With my mind fixed on your lotus feet, I am no longer disturbed by persons who blaspheme me, claiming that my activities are not purified. I do not mind their accusations, and I excuse them out of compassion, just as you exhibit compassion towards all living entities. Werset 29. Pan Shiva rzekł: Mój drogi Panie, umysł mój i świadomość zawsze są skupione na Twych lotosowych stopach, które jako źródło wszelkich korzyści i spełnienia wszelkich pragnień wielbią wszyscy wyzwoleni i wielcy mędrcy, gdyż Twe lotosowe stopy warte są czci. Z umysłem skupionym na Twych lotosowych stopach nie jestem dłużej niepokojony przez osoby, które znieważają mnie, twierdząc, że moje czynności nie są oczyszczone. Nie przejmuję się ich oskarżeniami i wybaczam im z powodu współczucia, tak jak Ty okazujesz współczucie wszystkim żywym istotom. Report. Lord Shiva expresses herein his regret at having been angry and having disturbed the sacrificial activities of Daksha. King Daksha had insulted him in many ways, and thus he had become angry and had frustrated the entire sacrificial ceremony. Later, when he was pleased, the yajna performance were reinstituted, and therefore he regretted his activities. Now he said that because his mind is fixed on the lotus feet of the Supreme Lord Vishnu, he is no longer disturbed by the ordinary critics of his way of life. From this statement of Lord Shiva, it is understood that as long as one is on the material platform, one is affected by the three modes of material nature. As soon as one is in Krishna consciousness, however, one is no longer affected by such material activities. One should therefore always be fixed in Krishna consciousness, busy in the chant of the loving service of the Lord. It is guaranteed that such a devotee will never be affected by the actions and reactions of the three modes of material nature. Go ahead. Pan Shiva wyraził tutaj swój żal, że rozgniewał się i przeszkodził ofiarnym czynnościom Dakszy. Król Daksza znieważył go na wiele sposobów i dlatego Pan Shiva rozgniewał się, niwecząc całą ofiarną ceremonię. Później, gdy zadowolono, wznowiono spełnianie jagi i dlatego żałował swych czynów. Teraz mówi, że ponieważ jego umysł jest skupiony na lotosowych stopach najwyższego Pana, Wisznu, nie niepokoją go dłużej krytyki jego sposobu życia. Z tego stwierdzenia Pana Shiwy dowiadujemy się, że dopóki jesteśmy na płaszczyźnie materialnej, dopóty znajdujemy się pod wpływem trzech sił materialnej natury. Jednakże skoro znajdziemy się w świadomości Kryszny, nie dotykają nas dłużej takie materialne czynności. Dlatego też zawsze powinniśmy być utwierdzeni w świadomości Kryszny, zajęci transcendentalną miłosną służbą dla Pana. This fact is also corroborated in Bhagavad Gita. Anyone who is fixed in the chant of the service of the Lord has surpassed all the material qualities and is situated in the status of Brahman realization, in which one is not affected by hankering for material objects. The recommendation of the Śrimad Bhagavatam is that one should always be Krishna conscious and should never forget his transcendental relationship with the Lord. This program has to be followed strictly by everyone. From the statement of Lord Shiva, it is understood that he was always in Krishna consciousness, and thus he remained free from material affliction. The only remedy, therefore, is to continue Krishna consciousness rigidly in order to get out of the contamination of the material modes. I taki bhakta ma zagwarantowane, że nigdy nie będzie podlegał wpływom działań i reakcji trzech sił natury materialnej. Fakt ten potwierdza również Bhagavad Gita. Każdy, kto jest utwierdzony w transcendentalnej służbie dla Pana, pokonał wszelkie materialne cechy i jest usytuowany na pozycji realizacji Brahmana, na której nie tęskni już za obiektami materialnymi. Śrimad Bhagavatam zaleca, że zawsze powinniśmy być świadomi Kryszny
i nigdy nie powinniśmy zapominać o swym transcendentalnym związku z Panem. Każdy powinien ściśle przestrzegać tego programu. Z doznajmienia Pana Shiwy dowiadujemy się, że był on zawsze świadomy Kryszny i w ten sposób był wolny od materialnego nieszczęścia. Zatem jedynym środkiem na uwolnienie się od skażenia materialnymi siłami jest nieugięte kontynuowanie świadomości Kryszny. Text 30. Bhrigu uvacha yanmaya yagvedanyapatvitam vyatma bodha brahmada yas tanuvitas tasmai svapamtaha natman stritam tava vedanti anuhapi tattvam soyam prasidatu bhavan pranayatma bandhu. Translation. Sri Bhrigu said, "My dear Lord, all living entities, beginning from the highest, namely Lord Brahma, down to the ordinary ant, are under the influence of the insurmountable spell of illusory energy, and thus they are ignorant of their constitutional position. Everyone believes in the concept of the body, and all are thus submerged in the darkness of illusion. They are actually unable to understand how you live in every living entity as the supersoul, nor can they understand your absolute position. But you are the eternal friend and protector of all surrendered souls. Therefore, please be kind to us and forgive all our offenses." Werset 30. Sri Bhrigu rzekł: Mój drogi Panie, wszystkie żywe istoty, poczynając od najwyższej, Pana Brahmy, aż do zwykłej mrówki, znajdują się pod wpływem nieprzezwyciężonego czaru energii iluzorycznej, a zatem są nieświadome swojej konstytucjonalnej pozycji. Każdy wierzy w koncepcję ciała i w ten sposób wszyscy są pogrążeni w ciemnościach złudzenia. W rzeczywistości nie potrafią zrozumieć, w jaki sposób przebywasz w każdej żywej istocie jako dusza najwyższa, ani nie potrafią zrozumieć Twojej absolutnej pozycji, lecz Ty jesteś wiecznym przyjacielem i obrońcą wszystkich podporządkowanych dusz. Dlatego bądź dla nas łaskawy i wybacz nam nasze obrazy. Report. Bhrigu Muni was conscious of the scandalous behavior exhibited by each and every one of them, including Brahma and Lord Shiva, in the sacrificial ceremony of Daksha. By mentioning Brahma, the chief of all living entities within this material world, he wanted to state that everyone, including also Brahma and Lord Shiva, is under the conception of the body, under the spell of material energy, all but Vishnu. That is the version of Bhrigu. As long as one is under the conception of the body itself, it is very difficult to understand the super soul or the Supreme Personality of Godhead. Conscious that he was not greater than Brahma, Bhrigu includes himself in the list of offenders. Ignorant personalities or conditioned souls have no choice but to accept their precarious condition under material nature. The only remedy is to surrender to Vishnu and always pray to be excused. One should depend only on the causeless mercy of the Lord for deliverance, and not even slightly on one's own strength. That is the perfect position of a Krishna conscious person. The Lord is everyone's friend, but he is especially friendly to the surrendered soul. The simple process, therefore, is that a conditioned soul should remain surrendered to the Lord, and the Lord will give him all protection to keep him out of the clutches of material contamination. Objaśnienie. Bhrigu Muni był świadomy haniebnego zachowania, jaki każdy z nich, włączając Pana Brahmę i Pana Shivę, ukazał na ofiarnej ceremonii Dakszy. Wymieniając Brahmę, który jest pierwszym między wszystkimi żywymi istotami w tym materialnym świecie, pragnął powiedzieć, że każdy, nie wyłączając Pana Brahmy i Pana Shiwy, znajduje się pod wpływem koncepcji ciała oraz pod urokiem energii materialnej. Każdy prócz Wisznu, taka jest wersja Bhrigu, dopóki jesteśmy pod wpływem koncepcji ciała jako jaźni, dopóty bardzo trudno jest nam zrozumieć duszę najwyższą, czyli najwyższą osobę Boga. Bhrigu, świadomy tego, że nie był większy niż Brahma,
Również siebie włączył na listę tych, którzy popełnili obrazę. Osoby będące w ignorancji, czyli dusze uwarunkowane, nie mają innego wyboru niż przyjęcie swych niepewnych warunków pod kontrolą natury materialnej. Jedynym lekarstwem jest podporządkowanie się Wisznu i stałe modlenie się o wybaczenie. By osiągnąć wyzwolenie, powinniśmy polegać jedynie na łasce Pana i nie powinniśmy, nawet nieznacznie, polegać na własnej mocy. Na tym polega doskonała pozycja osoby świadomej Kryszny. Pan jest przyjacielem każdego, lecz szczególnie życzliwy jest podporządkowanym duszom. Zatem najprościej będzie, jeśli dusza uwarunkowana pozostanie podporządkowana Panu. Pan natomiast daje wszelką ochronę, by nie wpadła w szpony materialnego zanieczyszczenia. Okay, any questions? Dobrze, czy są jakieś pytania? У меня есть вопрос. Я сейчас его прочитаю. Как перенимать ваше настроение служения в процессе слушания лекции и сохранять его в течение дня? Okay, Guru Maharaj, I have a question. How we can take your mood from hearing the lectures, and then keep it from whole day? Jak słuchając Twoich wykładów, Guru Maharaj, możemy przejąć Twój nastrój i utrzymać go przez cały dzień? No, we're just repeating what Prabhupada says, that we should continue our service all day. Właśnie czytaliśmy, jak tutaj Śrila Prabhupada mówi, że powinniśmy kontynuować naszą służbę przez cały dzień. In other words, the whole purport of Prabhupada's lectures and purports is that we remain Krishna conscious. Innymi słowy, całym celem wykładów i książek Śrila Prabhupada jest to, że powinniśmy pozostać świadomymi Kryszny. So that's not difficult to do if we are always engaged in Srila Prabhupada's service. Then we can remember what we're doing. Why are we doing this? Because we're servants of Krishna. I nie jest to trudne, jeśli cały czas pamiętamy, dlaczego to robimy, to co robimy, i w ten sposób możemy zawsze pamiętać o Krysznie. So then it's not difficult if we're always engaged in Krishna's service. Także nie będzie to niczym trudnym, jeśli zawsze jesteśmy zaangażowani w służbę dla Kryszny. The problem is we stop serving Krishna and then Maya catches us. Problemem jest to, że gdy przestajemy służyć Krysznie, wówczas Maja nas łapie. But if we always serving Krishna, then we're safe. Ale jeśli zawsze służymy Krysznie, jesteśmy bezpieczni. Okay, next question. Dobrze, następne pytanie. What about Nestor? No questions from Nestor today? Nesta, nie ma dzisiaj pytań? Yes, I thought of one question. I wanted to ask adhokshaje. Is the meaning of the word really can be thought as adho is kind of kshema means like is adhi как разрешенный быть allowed on the kshetra. Ja tak myślałem na temat tego imienia Adhokshaja. Jakie jest jego znaczenie? Yeah, and Hokshaja is the name of the Lord. Adhokshaja to jest imię Pana. Well, the Lord has millions of names, and one of them is Hokshaja. Pan ma miliony imion i jednym z nich jest Adhokshaja. Okay, what about Rukmini Devidasi has a question? A Rukmini Devidasi ma pytanie? No, Guru Maharaj, thank you a lot. Teraz nie ma, Anyone dziękuję else? bardzo. Ktoś jeszcze? No questions? Nie ma pytań? Should we have kirtan now or first do japa? To teraz najpierw powinniśmy robić kirtan, czy najpierw japę? Kirtan. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale
Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Bolo Nama Vishnu Padaya, Krishna 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 Shrimate Bhaktivedanta Swami Swami Iti Iti Namine Namaste Saraswati Deve Prabhupada. Gauravani Pacharine Nirvishesha Sunyavadi Asyachadevatarine Bolo Na Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Nityananda Gadadha Shivasari Gaur Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Gadadha Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Haribo Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Gopimananda. Haribo. Okay, let's chant a little japa. Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Hare Hare.
Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Rama Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Krishna Rama Rama Krishna Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Rama Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Rama Krishna Hare Rama Hare Rama Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare Rama Krishna Rama Krishna Rama Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama Rama Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Krishna Rama Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Rama Hare Rama Krishna Rama Hare 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 Rama Krishna Hare Hare Krishna Rama Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Rama Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna Rama Hare Rama Krishna Rama Rama Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama Krishna Hare Rama Rama Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare Rama Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Rama Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Rama Hare Hare Rama Hare Rama Hare Hare Rama Hare Rama Rama Krishna Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Rama Hare Hare Rama Krishna Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Rama Krishna Hare Krishna Rama Krishna Rama Rama Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Rama Hare Rama Hare, Rama Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Krishna Rama Hare Rama, Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna 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 Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Hare Rama Rama, Rama Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Krishna Hare Hare, Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Rama Krishna, Hare Rama Rama Krishna Hare Hare Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna 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 Rama Hare Krishna, Rama Hare Rama, Krishna Hare Hare Krishna Rama, Krishna Rama Krishna Rama, Hare Hare, Rama Hare Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Rama Hare Hare Rama Rama, Rama Hare Hare Rama, Hare Rama Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare, Krishna Hare Krishna, Rama Hare Rama Krishna Rama Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Krishna 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 Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Rama Hare Hare Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Krishna 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 Krishna, Rama Hare Hare Rama Hare, Rama Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Krishna Rama, Krishna Hare Hare, Krishna Hare Rama Hare Rama Krishna, Hare Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Hare, Krishna Hare Rama Rama, Hare Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Rama, Hare Hare Hare, Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Rama Hare Rama Hare Hare Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna Hare Krishna Rama, Krishna Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Krishna 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 Krishna, Rama Hare Hare Hare, Rama Hare Rama, Hare Rama, Krishna Hare Rama Krishna Rama, Krishna Hare Hare, Krishna Hare Rama Hare Krishna, Rama Rama Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Hare, Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Rama Hare Krishna Rama Krishna, Rama Hare 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 Rama, Hare Krishna Hare Krishna Rama Krishna Rama, Krishna Rama Hare Rama Hare, Hare Rama Hare 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 Krishna, Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Hare, Rama Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna Hare, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Rama Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Hare Hare, Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Rama, Rama Rama Rama, Hare 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 Hare, Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Rama Krishna Hare Rama Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna Rama, Hare Hare Krishna Rama, Krishna Rama Rama, Krishna Hare Hare, Rama Hare Hare Rama Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Hare Rama Rama, Hare Hare Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare Rama Hare Rama Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna Hare Hare Krishna Rama, Krishna Krishna Rama Hare Rama, Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Hare Krishna 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 Krishna, Hare 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 Hare, Rama Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Rama, Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Krishna 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 Hare Krishna, Hare Hare Rama Hare, Hare Rama Hare Hare Rama, Krishna Hare Hare Rama, Krishna Rama Krishna Rama, Hare Krishna Hare, Hare Krishna, Hare Rama Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Hare Hare, Krishna Krishna Hare Krishna Rama, Hare 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 Rama, Rama Rama Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Krishna, Krishna 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 Hare Krishna, Hare Rama Hare Rama Hare Rama, Hare Rama, Rama Jego Hare Hare. świątobliwość Trivikrama Maharajki. Jai Prabhupada ki. Jai. Thank you very much, Guru. Thank you, Guru. Thank you very Thank much, you very Guru much. Maharaj. Dziękujemy. Dziękujemy Hare bardzo. Krishna. Hare Dziękujemy Krishna. bardzo za tłumaczenie. Hare Krishna. Krishna Hare Hare Krishna. Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Rama